Στα τέλη του 1800, μια νέα γενιά παράτολμων ανθρώπων άρχισε τις ανασκαφές με το φτιάρι στο ένα χέρι και τη βίβλο στο άλλο. There was a fond hope around the turn of the century that nothing would ever be uncovered that would undercut the Bible in any way. That has not turned out to be the case. Βιβλικοί αρχαιολόγοι βάλθηκαν να φέρουν στο φως την αλήθεια, αλλά ίσως αποκάλυψαν περισσότερα από όσα περίμεναν. Ασυμφωνίες. As an archaeologist, this gate, I stick my hand into the fire. It is of the 10th century. Solomon or not is not my problem, it's your problem. We have a big debate here, and we are standing on different sides of the divide. Ισραήλ 2000. Με τις ειρηνευτικές συζητήσεις σε αδιέξοδο, η βία κυριαρχεί σε όλη τη χώρα. Διαμαρτυρώμενοι Παλαιστίνοι βγαίνουν στους δρόμους, αφήνοντας την οργή τους να ξεσπάσει σε απρόσμενους στόχους. Αρχαιολογικούς χώρους. For example, an ancient synagogue was found near Gaza with a portrait of King David, and his face has been gouged out. The deliberateness of this destruction is troubling. Τον Οκτώβριο, ένα εξαγριωμένο πλήθος Παλαιστινίων βεβηλώνει και καίει τον παραδοσιακό χώρο του τάφου του Ιωσήφ κοντά στη Σιχέμ. Λίγες μέρες αργότερα, ένας όχλος που λιθοβολούσε καταστρέφει το όμορφα ψηφιδωτά μιας αρχαίας συναγωγής στην Ιεριχώ. If you want to understand what's going on in the Middle East with the dispute between Israelis and Palestinians, you have to understand what's happening in archaeology. And the reason for this is because archaeology touches on both groups' sense of themselves, on their national identities, on their religious identities, and also on their political aspirations. It is at the heart of all of this. I think that both the Israelis and the Palestinians, what they fear most of all is that they are going to be written out of the narrative. Both sides know that militarily speaking, they're not going to be able to get rid of each other. They're stuck with each other. But in terms of the story, well, that's a different case because each side understands that whoever controls the artifacts controls the story. Ενώ αυτή η καταστροφή τεχνουργημάτων αποτελεί ένα νέο δυσάρεστο κεφάλαιο στην ιστορία της βιβλικής αρχαιολογίας, δεν μας προκαλεί κατάπληξη. Διότι αυτός ο χώρος προήλθε από μια πολιτική διαφωνία εδώ και 200 τουλάχιστον χρόνια. Archaeology and politics are dangerous bedfellows, but they have a long history in the Middle East. Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας αρχίζει στην Αίγυπτο το 1831. Όταν ο Οθωμανός κυβερνήτης Μεχμέτ Αλή αναλαμβάνει τον έλεγχο της Παλαιστίνης, επιτρέπει την είσοδο δυτικών ταξιδιωτών σε περιοχές που ήταν απαγορευμένες εδώ και 600 χρόνια. Ανυπομονώντας να επωφεληθεί από τη νέα πολιτική του Αλή, ένας ατρόμητος Αμερικανός βιβλικός μελετητής, ονόματι Edward Robinson, ταξιδεύει στο Κάιρο της Αιγύπτου το 1838. Διαπνεόμενος από χριστιανικό ζήλο, ο Ρόμπινσον αρχίζει να δουλεύει με στόχο να εντοπίσει τους χώρους που αναφέρονται στη βίβλο και να αποδείξει ότι οι ιστορίες τις αληθεύουν. Δηλώνει δε ευθαρσός: All ecclesiastical tradition respecting in and around Jerusalem and throughout Palestine is of no value, except so far as it is supported by circumstances known to us from the scriptures. Διασχίζοντας με κόπο την Αιγυπτιακή έρημο, ο Ρόμπινσον διαπιστώνει σύντομα ότι το έργο που ανέλαβε είναι δύσκολο. Πολλές από τις βιβλικές τοποθεσίες που αναζητά έχουν ξεχαστεί με το πέρασμα του χρόνου. Το όνομά τους χάθηκε ή αντικαταστάθηκε με αραβικό από τους Οθωμανούς που την κατέχουν. Απτόητος, ο Ρόμπινσον χρησιμοποιεί την ευρεία γνώση του στις αρχαίες γλώσσες για να ανακαλύψει στοιχεία από Βεδουίνους εμπόρους και χωρικούς που κατοικούν στην περιοχή. Edward Robinson was the first person to look at the biblical names and at the Arabic place names that were presently being used in what was Palestine at the time and made some connection between them. Tel al-Qadi in Arabic
means the mound of the judge. And Hebrew dan means judge. And already Edward Robinson suggested that Tel el-Qadi was the ancient biblical dan. 150 χρόνια αργότερα η υπόθεση του Ρόμπινσον θα αποδειχθεί σωστή και το Tel Dan θα γίνει κέντρο μιας βιβλικής διαμάχης. Μολονότι το ταξίδι του Ρόμπινσον διαρκεί μόνο 2 μήνες, το βιβλίο που γράφει για τις ανακαλύψεις του αποδεικνύεται διαχρονικό. Robinson's work is still a reference work that you have to go back to sort of the first identification when one wants to discuss whether you're excavating a particular site and the history of its name. He completely rewrote the map of what is modern-day Israel and placed the biblical names on the map for the first time. Ανυπομονώντας να αξιοποιήσει την έρευνα του Ρόμπινσον, η βασίλισσα της Βρετανίας Βικτωρία δημιουργεί το Ταμείο Εξερευνήσεων Παλαιστίνης στις 12 Μαΐου 1865. Η νεοσύστατη ομάδα οργανώνει μια αποστολή με επικεφαλής έναν 27χρονο στρατιωτικό, ειδικό στις εξορίξεις, τον υπολοχαγό Charles Warren. Και όσο ο Ρόμπινσον προσδιορίζει επιτυχώς πολλούς βιβλικούς χώρους, ο υπολοχαγός σχεδιάζει ανασκαφές για να ανακαλύψει τα μυστικά που πιθανόν να κρύβουν. Ξεκινώντας το Φεβρουάριο του 1867, το συνεργείο του Warren ταξιδεύει στην Ιερουσαλήμ και αρχίζει τις ανασκαφές στη σκιά του μεγάλου τείχους του αραβικού τομέα γνωστού ως Χαράμ Αλ-Σαρίφ. Σύμφωνα με το θρύλο, το Χαράμ χτίστηκε στο σημείο που ήταν ο αρχικός Ιουδαϊκός ναός του Σολομώντος και ο Warren αναζητά στοιχεία του παλιού αυτού κτίσματος. Δυστυχώς, η αρχική του προσπάθεια διακόπτεται. An unaccountable rumor arose that I had arrived on a very sinister mission. That I was to place small packets of gunpowder around the sanctuary walls at a great depth. And then, when they had grown or developed during the course of years into barrels of gunpowder, I was again to come and fire them in order to destroy the grand old walls. Δυσπιστώντας προς το άτομο που αποκαλούν τυφλοπόντικα, οι Ισλαμιστές ασκούν πίεση στις τοπικές Οθωμανικές αρχές που ευαισθητοποιούνται και απαγορεύουν στον Άγγλο να σκάψει κοντά στο τέμενος. Απτόητος, ο υπολοχαγός Warren χρησιμοποιεί τη στρατιωτική του εκπαίδευση και βρίσκει άλλον τρόπο. Any proprietor of land could dig in his own ground, and if I made my bargain with the proprietor, I was really only digging for him. Accordingly, I picked out a spot along the south wall, concealed behind some prickly pears, where we worked down along the wall in security. And what he did in Jerusalem was he dug these shafts deep into the ground till he reached bedrock and then tunneled till he reached the parts that he wanted to, namely the Haram el-Sharif, which is the Temple Mount where the Al-Aqsa Mosque and Dome of the Rock stand today. And then he could, through his underground machinations, actually mapped out the topography of Jerusalem. Επί μήνες, ο Warren ανοίγει σύραγγες κάτω από την Ιερουσαλήμ, χωρίς να τον αντιληφθούν οι τοπικές αρχές. Charles Warren explored the Temple Mount very precisely, and he recorded it. But that was 125 years ago, and that remains the best picture of the Temple Mount that we have. Ο Warren κάνει πολλές ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις, αλλά η πιο εντυπωσιακή είναι ένα βραχώδες φρέαρ πλάτους 3 μέτρων που φαίνεται να συνδέει την αρχαία πόλη με τα αποθέματα νερού όπου βρίσκεται η πηγή γεών. If we would have come here in 1867, then a British captain called Charles Vaughan, we would have seen him enter the spring from the outside, enter into the water, and climbed up this very shaft, 13 meters, about 40 feet, vertical shaft, leading up into this underground system. This is what one saw. Η ανακάλυψη ενός αρχαίου ιδρευτικού συστήματος είναι εντυπωσιακή, αλλά το φρέαρ του Warren μπορεί να συνδέεται και με τη γνωστή βιβλική ιστορία που συναρπάζει τον εξερευνητή. Μήπως αυτή είναι η μυστική είσοδος που χρησιμοποίησε ο ηρωικός βασιλιάς Δαβίδ για να καταλάβει την Ιερουσαλήμ και να την κάνει έδρα της αυτοκρατορίας του. What immediately was suggested that this worn shaft,
is what in the Hebrew Bible is called the tzinor, which today is translated in English as the gutter. Tzinor in Hebrew, modern Hebrew, is pipe, water pipe. And that this is the tzinor mentioned in the second book of Samuel, by which King David and his men assaulted the city. Είναι μια θεωρία που θα συζητηθεί για 100 χρόνια, μέχρι ότου κάποια τυχαία ανακάλυψη διευθετήσει τελικά το θέμα. Η ανακάλυψη του φρέατος του Warren φέρνει στον εξερευνητή μεγάλη αναγνώριση. Δυστυχώς όμως, οι αρχαιολογικές μέθοδοι του δεν έχουν και τόσο καλά αποτελέσματα. We no longer do tunneling because when one tunnels, one loses all of the archaeological context. It's very haphazard and it's very expensive and dangerous. Τα μέλη του Ταμείου Εξερευνήσεων Παλαιστίνης συνειδητοποιούν σύντομα ότι απαιτείται μια άλλη μέθοδος ανασκαφών για περαιτέρω έρευνες στον τομέα της αρχαιολογίας. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η ξακουστή πόλη της Ιεριχούς μπαίνει στο στόχαστρο των βιβλικών αρχαιολόγων. John Garstang discovered a wall, mud brick wall that had fallen out, and for 20 years or more, people accepted his conclusions that this was evidence of Joshua's conquest. Λονδίνο, 1890. Όταν η τεχνική διάνοιξης υπογείων στόχων του Warren αποδείχθηκε ανεφάρμοστη, τα μέλη του Ταμείου Εξερευνήσεων Παλαιστίνης αποφασίζουν ότι απαιτείται νέα μέθοδος ανασκαφών για περαιτέρω έρευνες στον τομέα της αρχαιολογίας. Επιλέγουν έναν εκεντρικό Βρετανό Αιγυπτιολόγο ονόματι William Matthew Flinders Petrie για να τους καθοδηγήσει. Στην Αίγυπτο, ο Πίτρι είχε πειραματιστεί με μια νέα αρχαιολογική τεχνική που ονομάζεται στρωματογραφία. Αντί να ανοίξει υπόγειες στοές για να εξερευνήσει ένα χώρο, ο Πίτρι καθαρίζει εκτεταμένες περιοχές για να αποκαλύψει ολόκληρα στρώματα ή επίπεδα κατοικήσεως. Αυτή η τεχνική είναι, κατά τη γνώμη του, η πιο κατάλληλη για τους χαρακτηριστικούς διάσπαρτους γήλοφους που βρίσκονται στην έρημο των Αγίων Τόπων, τους λεγόμενους τέλ. To have a sense of what a Middle Eastern, ancient Near Eastern mound is, I mean, you have to look at this. This is incredible. Here you have this sectional trench, which was excavated by hand, all the way down 15-20 meters to bedrock. What you see down there, the whitish material over here is bedrock, to the very early beginning in the 7th millennium BC. And what you see over here is the accumulation of about 30 cities, one on top of the other. This is a window into the history of the ancient Near East. Ο Πίτρι αρχίζει τις εξκαφές στο Τελ Αλχέτσι το 1890 και διαπιστώνει αμέσως ότι η τεχνική της στρωματογραφίας είναι αποτελεσματική. Petrie is, one could argue, the father of stratigraphic archaeology and scientific archaeology in the Middle East, certainly, because he's the one who figured out that an archaeological tell is just layer upon layer of civilization, and that the oldest material is on the bottom and the most recent material is on the top. And as a result of knowing that, you can develop a relative sequence of dating. Καθώς ο Πίτρι σκάβει όλο και πιο βαθιά, προς μεγάλη του έκπληξη ανακαλύπτει ότι κάθε διαδοχικός πολιτισμός περιλαμβάνει χαρακτηριστικά είδη αγκαιοπλαστικής. Καταγράφει σχολαστικά τα διάφορα αυτά είδη, σημειώνοντας παράλληλα και την περίοδο που αντιστοιχούν. Αυτή είναι η αρχή ενός τυπολογικού αρχείου αγκαιοπλαστικής που θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για την χρονολόγηση κάθε αρχαιολογικού χώρου στους Αγίους Τόπους. Petrie was the first to understand that pottery should be used to develop a chronology, and we have been adding to that ever since. Οι νέες τακτικές του Πίτρι προσφέρουν τελικά στους αρχαιολόγους τα εργαλεία για να ασχοληθούν με τα αναπάντητα ερωτήματα της βίβλου. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να περιμένουν αρκετά χρόνια για να τα χρησιμοποιήσουν. Με τη δολοφονία του Αυστριακού αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου στις 28 Ιουνίου του 1914, ο κόσμος ξαφνικά εμπλέκεται σε πόλεμο. Επειδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία συμμαχεί με τη Γερμανία, γίνεται σε μία νύχτα ορκισμένος εχθρός της Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ξένοι αρχαιολόγοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις ανασκαφές και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, περιμένοντας την έκβαση του πολέμου.
Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος αποδεικνύεται καταστροφικός για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετά την ήττα της Γερμανίας το 1918, η Μεγάλη Βρετανία αναλαμβάνει τον πολιτικό έλεγχο των Αγίων Τόπων. Η Κοινωνία των Εθνών επικυρώνει μια εντολή για την Παλαιστίνη που δίνει απεριόριστη πρόσβαση σε ξένους αρχαιολόγους, εγκαινιάζοντας έτσι τη χρυσή εποχή της βιβλικής αρχαιολογίας. The 19th century saw the birth of archaeology as a discipline. And into the 20th century, with the excavation of sites in ancient Palestine and Egypt and Mesopotamia, opened up new opportunities to see the world of the Bible. This gave rise to a flurry of excitement and an overinterpretation of archaeology of the kind, archaeology can now prove the Bible. Ένας από τους πρωτοπόρους αυτής της προσπάθειας είναι ένας νεαρός Αμερικανός καθηγητής σημιτικών γλωσσών ονόματι William Foxwell Albright. Ο Abraham Biran είναι από τους πρώτους μαθητές του Albright. Albright was a very hard taskmaster. He was a wonderful teacher. He was a genius. And he was actually our despair. I mean, how could you be like Albright? Ο Albright έχει εντυπωσιακά προσόντα, αλλά όπως και ο Edward Robinson πριν από αυτόν, είναι θρησκευόμενο άτομο. Ο Albright ελπίζει να αντικρούσει το νέο κύμα βιβλικών μελετητών που αμφισβητούν την ιστορική ακρίβεια της βίβλου. William Foxwell Albright actually started out very much in the critical school of 19th century critics. However, as he began to do archaeological work, he began to see that there was more and more in the work he was doing that seemed to shed positive light on the Bible, and he actually abandoned those more critical assumptions and approaches and moved in a more positive direction. It was believed by the founders of biblical archaeology that by uncovering, by excavating the remains of ancient societies and ancient sites, they will refute this criticism and they would provide evidence to support the historicity of these stories. Επιθυμώντας άμεσα αποτελέσματα, ο Albright αναζητά γύλοφους που περιέχουν εντυπωσιακά ερείπια. Βρίσκει αυτό που ζητά στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, της Παλαιάς Διαθήκης. The Lord said to Joshua, "My servant Moses is dead. So prepare to cross the Jordan here, with all the people, into the land I will give the Israelites. As I promised Moses, I will deliver to you every place where you set foot." Σύμφωνα με τη βίβλο, αφού γλίτωσαν από την αιχμαλωσία στην Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες φτάνουν τελικά στη γη της επαγγελίας που είχε περιγράψει πρώτη φορά ο Θεός στον πρόγονό τους Αβραάμ. Αλλά για να την κερδίσουν έπρεπε πρώτα να νικήσουν τους ειδωλολάτρες Χαναναίους που ζούσαν εκεί. Ο Ιησούς του Ναβί οδηγεί τους Ισραηλίτες σε μια σειρά ευνηδιαστικών επιθέσεων, καταστρέφοντας αρκετές πόλεις των Χαναναίων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η εκπληκτική επίθεση που γκρέμισε τα τείχη της Ιεριχούς. Το 1926 ο William Albright αρχίζει να εξετάζει τα τέλ όπου, σύμφωνα με τις φήμες, υπάρχουν πόλεις που κατέλαβε ο Ιησούς του Ναβί. Σκάβοντας προσεκτικά στο τέλ Βαϊθίλ, ο Albright φτάνει σε ένα επίπεδο καταστροφής που φαίνεται να ανταποκρίνεται στις βιβλικές αναφορές. Συνεχίζοντας, ανακαλύπτει ένα παρόμοιο στρώμα στον αρχαίο χώρο της Γαβάα. Εκεί ο αρχαιολόγος αναφέρει: The first stratum from the time of the judges had been burned, as described in the Bible. Σύντομα, κι άλλοι βιβλικοί αρχαιολόγοι αναφέρουν παρόμοιες καταστροφές στους δικούς τους αρχαιολογικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου και ενός γκρεμισμένου τείχους στη μυθική πόλη της Ιεριχούς. John Garstang excavated a site called Tel El Sultan, which we call Jericho, and he dug there in the 1930s. Now, he believed that the biblical story was true. He discovered a city that was massively destroyed. He found parts of a wall, mud brick wall that had fallen out, and there was evidence of burning all over the site. And he dated it to 1400 BC. And for 20 years or more, people accepted his conclusions that this was evidence of Joshua's conquest.
Μέχρι το 1940, ο Albright συγκεντρώνει αρκετά στοιχεία ώστε να προτείνει νέα χρονικά όρια για το αρχαίο Ισραήλ, βασιζόμενο στη Βίβλο και στα αρχαιολογικά ευρήματα, και καταλήγει. There has been a distinct gain to theology from this research. Discovery after discovery has established the accuracy of innumerable details and has brought increased recognition of the Bible as a source of history. I think Albright's great contribution is to open our eyes to the biblical account on the one hand and to archaeological research on the other. That he established a relationship between the two disciplines. Αλλά σε όλη τη Μέση Ανατολή επικρατεί μια ανησυχία. Επικίνδυνται αλλαγές που θα απειλήσουν τη χρονολογική ακολουθία του Albright και τα ίδια τα θεμέλια της βιβλικής αρχαιολογίας. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, από νέες ανασκαφές στην Ιεριχώ θα προκύψουν ανησυχητικά ερωτήματα. There was a fond hope around the turn of the century that nothing would ever be uncovered that would undercut the Bible in any way. That has not turned out to be the case. 1η Σεπτεμβρίου 1939, οι δυνάμεις των Ναζί εισβάλλουν στην Πολωνία προκαλώντας τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, χιλιάδες Εβραίοι για να γλιτώσουν από τους Ναζί στην Ευρώπη εγκαθίστανται στην Παλαιστίνη. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτός ο νέος πληθυσμός των μεταναστών ζητά από τα Ηνωμένα Έθνη ασφαλές καταφύγιο και στις 14 Μαΐου του 1948 το Ισραήλ γίνεται κράτος. Η θέση του νέου εβραϊκού κράτους βασίζεται στις περιγραφές της βίβλου για τη γη της Επαγγελίας που υποσχέθηκε ο Θεός στον Ισραηλίτη Πατριάρχη Αβραάμ. To your descendants I give this land, from the Wadi of Egypt to the great river, the Euphrates. You have to remember that when the State of Israel was being founded, there were all sorts of plans on where the country should be established. Some people said maybe Uganda. Other people suggested Madagascar. The reason why Israel was ultimately chosen is because of the biblical story. So that's been at the heart of how Israelis see themselves. Το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ προκαλεί αμέσως την αντίδραση των αραβικών χωρών της Μέσης Ανατολής. Παραδόξως, οι Ισραηλινές δυνάμεις αποκρούν τις επιθέσεις και διεκδικούν κι άλλες περιοχές κατά τις μάχες που ακολουθούν. Όταν μια εύθραυστη ειρήνη επικρατεί τελικά στην περιοχή, οι αρχαιολόγοι επιστρέφουν πάλι στη δουλειά τους. Μια άλλη επανάσταση όμως πρόκειται να λάβει χώρα και αυτή τη φορά μεταξύ των αρχαιολόγων. Το 1952 η διάσημη Αγγλίδα Kathleen Kenyon αρχίζει νέες ανασκαφές στην Ιεριχώ, όπου πριν από 20 χρόνια ο John Carstag είχε ανακαλύψει υπολείμματα γκρεμισμένων τυχών που απέδωσε στην επίθεση του Ιησού του Ναβί. Η Kenyon ελπίζει να επαληθεύσει τα συμπεράσματα του Carstag, χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία όπως το πειραματικό σύστημα χρονολόγησης ραδιενεργού άνθρακα. Kathleen Kenyon excavated the site and she found evidence of the same destruction, but she felt it should be dated to 1550 BC. In other words, 150 years before Garstang had dated it, and therefore that would be 150 to 200 years too early for it to have been Joshua and the Israelites. Η Kenyon συμπεραίνει ότι ο Garstang έκανε λάθος. Τα τείχη δεν καταστράφηκαν από τον Ιησού του Ναβί το 1400 π.Χ. Η Ιεριχώ ήταν τελείως εγκαταλειμμένη όταν ζούσε ο Ιησούς του Ναβί. Αποτιμώντας τα αποτελέσματα των ανασκαφών και σε άλλους χώρους, η Kenyon παρατηρεί κι άλλες ανησυχητικές ανακολουθίες και τελικά συμπεραίνει. The archaeological evidence indicated that many of the cities said to have been conquered by Joshua were not in existence at the end of the late Bronze Age, nor was there any major change in material culture. Were it not for the Old Testament, no invasion would have been suspected at this time. And so we saw the beginnings of scholars questioning the conquest theory. And because no one could firmly tie any of the destructions to the Israelites, in other words, there were no inscriptions saying Joshua did this, Israelites did that,
no direct evidence that correlated the destruction to the Israelites, resulted in scholars beginning to say, well, we don't really have evidence of this conquest. Ξαφνικά όλο το σύστημα χρονολόγησης του Albright τίθεται υπό αμφισβήτηση και διατυπώνονται κατηγορίες ότι ο θρησκευτικός ζήλος ορισμένων αρχαιολόγων θόλωσε την επιστημονική τους κρίση. Most archaeological investigation of the Holy Land has been biblical archaeology. And what that has meant for us in America is that most practitioners of archaeology were in the first place biblical scholars, very often clergy persons. And there is no doubt that they set out to prove certain things about the Bible. And I think there was clearly overreaching in this early period where scholars were making unsupported leaps. Αλλά πολλοί μελετητές άρχισαν να αναρωτιούνται. Εάν δεν έλαβε χώρα η κατάκτηση του Ιησού του Ναβί, τότε από πού ήρθαν οι Ισραηλίτες? Μια αναπάντεχη τροπή των γεγονότων οδηγεί σε μια πιθανή θεωρία. 5 Ιουνίου 1967. Οι μάχες αναζωπυρώνονται στις αμφισβητούμενες συνοριακές περιοχές μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. Όταν ο καπνός του πολέμου των 6 ημερών διαλύεται, το Ισραήλ κατέχει μια λωρίδα της Γάζας, το Σινά και τη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Αυτές οι νέες περιοχές προσφέρουν ένα αναπάντεχο δώρο σε όσους διενεργούν ανασκαφές. Ο φοιτητής αρχαιολογίας Ισραήλ Φίνκελστάιν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να κατευθυνθεί στη δυτική όχθη, όπου επιτράπηκε πρόσφατα είσοδος και να ερευνήσει το θέμα της κατάκτησης των Ισραηλιτών από διαφορετική οπτική. There were two schools of thoughts regarding the rise of early Israel. One was the William Foxwell Albright. His theory was that we have in the archaeological record, we have evidence for a unified military conquest of Canaan by the Israelites. Then there was a German school. And they came with the idea that the rise of early Israel was more some sort of a peaceful infiltration of pastoral nomads from the steppe into the highlands, and it was nothing to do with the military conquest. That was the point when we came to the scene. Αρχίζοντας τη δεκαετία του 1970, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ διεξήγαγαν μια σειρά ερευνών στην κεντρική ορεινή περιοχή της Δυτικής Όχθης, καταγράφοντας κάθε ίχνος αρχαίας κατοίκησης που ανακάλυπταν. Εισάγοντας αυτά τα στοιχεία στον υπολογιστή, δημιούργησαν μια τεράστια βάση δεδομένων σχετικά με τους πρώτους οικισμούς στην περιοχή. Αυτό που δείχνει είναι αξιοσημείωτο. And what we saw there was there are these cycles, ups and downs of waves of settlement and then crisis, and another wave of settlement, another crisis. I see the early Israel rising from the indigenous population in processes which were pushed by socio-economic reasons rather than people migrating from outside. Βασιζόμενος στα ευρήματα, ο Φίνκελστάιν προτείνει μια τρίτη θεωρία για να εξηγήσει την προέλευση του αρχικού Ισραήλ. Οι Ισραηλίτες δεν συνέτριψαν τους Χαναναίους, αλλά εξελίχθηκαν από αυτούς. They see this development of Israel as an internal development rather than a people coming from the outside who conquered, as the Bible declares. The Israelites were simply Canaanites themselves. They weren't outsiders. They hadn't been in Egypt. There had been no Moses, no Exodus, and therefore they were a part of the local population. Είναι μια θεωρία που φαίνεται λογική στον William Dever, αν και διαφωνεί με τον Finkelstein σε ορισμένες λεπτομέρειες. We agree on indigenous origins for the earliest Israelites. He believes, however, that a lot of these people were pastoral nomads settling down. I believe that the population was a mix of some pastoral nomads, farmers from elsewhere in Canaan, refugees from the decaying urban Canaanite city-states, and perhaps some newcomers from Egypt who might have brought with them the story of the Exodus. I see early Israel as a much more dynamic mix, I think, than he does. Ό,τι και να ήταν, οι ανασκαφές που ακολούθησαν, όπως στην αρχαία πόλη της Ασόρ, δείχνουν ότι πολλά από αυτά τα ορεινά χωριά παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες. Είναι συγκεντρωμένα σπίτια, χωρίς ανάκτορα, χωρίς δημόσια κτίρια ή ναούς. This is what we have of the period, say 12th, 11th centuries. This is the period of settlement. Whether we are talking about Israelites, Proto-Israelites, Canaanites, whoever, this is the rather poor, miserable
type of occupation that we have during those crucial 2 centuries. In time, they will call themselves Israelites by the 10th or 9th century. I call them proto-Israelites, erring on the side of caution, because the Israelites of these early villages are not the same as the Israelites of the monarchical period, obviously. I'm willing to bet that they are the authentic ancestors of later Israel. Finkelstein is much more skeptical than I at this point, and he doesn't seem really to know who they are. But I suspect they knew who they were, and it's up to us to find out. Ενώ η ριζοσπαστική θεωρία του Finkelstein συγκλονίζει τους παραδοσιακούς βιβλικούς αρχαιολόγους, αποδεικνύεται ότι είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Η διαφωνία αρχίζει να παίρνει διαστάσεις στα μέσα της δεκαετίας του 70 με την εμφάνιση μιας ανομοιογενούς ομάδας μελετητών που αποκλήθηκαν μινιμαλιστές. Είναι ένα παρονίμιο που προήλθε από τις θεωρίες τους που μειώνουν στο ελάχιστο την ιστορική ακρίβεια των βιβλικών διηγήσεων. The society that was created in the Bible and their history was an imaginary one, a fictional one. It's a strong term, but let's say it. I didn't believe in the reality of 3.5 million people wandering across the Sinai Desert for 40 years. I didn't believe in the crossing of a sea with the water standing up. I didn't believe that these people were descended from one ancestor. I didn't believe that they committed genocide on a whole people and kicked them out and moved in. You simply cannot judge the Bible on its own testimony. It's not worth anything. You have to use something independent, however unpalatable that is to a lot of people. It's just basic common historical sense, and there is no alternative. Οι μινιμαλιστές ισχυρίζονται ακόμη ότι η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε χιλιάδες χρόνια αφότου έλαβαν χώρα τα γεγονότα, πιθανόν από μια ομάδα ελληνόφωνων Εβραίων που είναι γνωστοί ως Ελληνιστές. Αυτοί επινόησαν το μύθο του Παλαιού Ισραήλ για να παρουσιαστούν ως θρησκευτικοί του διάδοχοι. They wanted to know where they came from, but they wanted to come from a place they were happy having come from. They wanted to explain certain phenomena in their own day, certain conventions, customs, traditions, institutions. And they wrote what they thought was the answer that they needed. They couldn't possibly have known whether most of what they said was true, and I don't think they really cared. So what has happened is that we have moved from a presumption of innocence, that if the Bible makes a statement that Joshua conquered Jericho, well then Joshua must have conquered Jericho. Minimalists take a position that the Bible really has to be substantiated by archaeological evidence, extra-biblical evidence, in order to be demonstrated to be true. And therefore, to use my expression, they hold the Bible as guilty until proven innocent. Στη συνέχεια θα δούμε τους πιστούς στη Βίβλο να αντεπιτίθενται για να αντικρούσουν τις κατηγορίες των μινιμαλιστών. I think we're about as far tilted to the minimalist direction as we're going to get, and that pendulum is going to start swinging back. Το 1995 οι απόψεις των δύσπιστων μινιμαλιστών για τη Βίβλο γίνονται καυτό πρωτοσέλιδο των εφημερίδων προς μεγάλη δυσαρέσκεια των πιο συντηρητικών αρχαιολόγων. If you will come tomorrow out with a book saying that the world is flat, you'll hit the news. Everybody will write about you. Everybody will interview you. Everybody will say, here is a young scholar who is not afraid of the establishment, who dares to bring in new and fresh ideas. And when the dust will settle, and everybody will know that the world is not flat, who will remember that you said it? Your name is already there. Okay? Here I have a problem. I think what has happened is that the new ideas, the minimalist ideas, are more shocking, more daring, and therefore they grab the eye of the press. They tend to be what one sees in the news media. But the reality is that those who hold these more radical views represent a rather small minority, but I think they've received a disproportionate amount of the attention over the last 10-15 years. Κάποιος που σκοπεύει να θέσει τέλος σε όλα αυτά είναι ο William Diver του Πανεπιστημίου της Αριζόνας. Με το βιβλίο του που τιτλοφορείται «Τι γνωρίζουν οι βιβλικοί συγγραφείς και πότε το έμαθαν», ο Diver κηρύσσει πόλεμο στη δημοκοπία των ρεβιζιονιστών. The revisionists are fond of saying that archaeology has proven that the patriarchs were not historical figures. It has proven that a Moses never lived, proven that no conquest of Canaan took place. That's not accurate. Archaeology has not proven any of those things to be true, but it has not disproven them either. There's no way that archaeology can prove the details of the Bible.
it can sometimes disprove them, which is the bind, and it's fortunate for me in a way that at least it can do that. We can say when a whole biblical picture is wrong, but if it's possible to be right, then all we can say is it's possible to be right. Ο Ντίβερ δυσαρεστείται ιδιαίτερα από τον ισχυρισμό των μινιμαλιστών ότι η βίβλος γράφτηκε τον 2ο αιώνα από μια ομάδα ελληνόφωνων Εβραίων, τους Ελληνιστές. The notion of the revisionists that the Bible is a Hellenistic work flies in the face of everything we know about the Hellenistic era. One has to remember that most Old Testament scholars, they're not trained in classics. So here you have a whole group of scholars saying the Bible is a product of an age about which they know next to nothing. That's not very convincing, really. Ως απόδειξη κατά της αναθεωρημένης χρονολόγησης της Παλαιάς Διαθήκης από τους μινιμαλιστές, ο Ντίβερ επιδεικνύει 2 μικρούς αργυρούς κυλίνδρους που βρέθηκαν σε ένα μνήμα κοντά στην Ιερουσαλήμ. Το ζεύγος των κυλίνδρων περιέχει μια ιερατική ευχή από τη βίβλο που χρονολογείται το 600 περίπου π.Χ. Now, according to the revisionists, the Bible wasn't written until the Hellenistic period, the 2nd century BC, 4 centuries later. But here's a scrap of scripture that's very old. And it's not the only one. There is plenty of evidence to show that most of the stories in the Hebrew Bible are stories not of the world of Hellenistic Jewry, but the world of Iron Age Palestine. Anybody who takes 2 little silver scrolls and says that proves that the Bible can't be in the Hellenistic period because we have the same text and scrolls as we have in the Bible is clearly incompetent as an historian. The rule is always that you date things by the latest and not by the earliest. Παραδόξως, η μεγαλύτερη αμφισβήτηση των μινιμαλιστών προέρχεται από μια νέα γενιά βιβλικών αρχαιολόγων στη δημιουργία της οποίας συνέβαλαν και οι ίδιοι. Όπως οι κριτικές για τη βίβλο στις αρχές του 1900 ενέπνευσαν το έργο ανθρώπων όπως ο William Albright, οι πρόσφατες επιθέσεις των μινιμαλιστών προκάλεσαν την επιστροφή ορισμένων σε μελέτες που βασίζονται περισσότερο στην πίστη. Do I have a theological agenda? Well, I'm not afraid to say that I do. I do believe that the Bible is historically true. So, to a certain extent, yes, anyone who takes the Bible seriously and seeks to integrate it in a responsible way with the archaeological and historical data is following in the legacy of William Foxwell Albright. However, we do that with new and different nuances today. We have new materials, new approaches that are expanding what we can say and what we can know. Χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία όπως δορυφορικές εικόνες και μαγνητόμετρα, ο Dr. Hofmeier αρχίζει να ερευνά την Αιγυπτιακή έρημο το 1994. Ελπίζει ότι η μελέτη των αρχαίων Αιγυπτιακών οχυρών μπορεί κάποια μέρα να προσφέρει αποδείξεις για την έξοδο των Ισραηλιτών. My belief is that most of what happens in the academic world is much like a pendulum that swings back and forth. So from the 1930s to the 1970s, there was a movement towards in a more conservative direction. Now that pendulum from the mid-70s has begun to swing the other way. And I think we're about as far tilted to the minimalist direction as we're going to get, and that pendulum is going to start swinging back. Αυτή η κίνηση του εκκρεμούς έλαβε νέα όθεση πρόσφατα με τις νέες ανακαλύψεις από τον αρχαιολογικό χώρο της Ασόρ. Η μεγαλοπρεπής πόλη των Χαναναίων Ασόρ κατέχει διακεκριμένη θέση στη βιβλική ιστορία της κατάκτησης του Ιησού του Ναβί. Joshua captured Hatzor and slew its king with the sword. He also fulfilled the doom by putting every person there to the sword. Hatzor itself he burned. According to the biblical record, the most decisive battle was fought at Hatzor, and when Hatzor fell, the country was open for the Israelites to settle in. Hatzor is the place to do it. Hatzor is the place to try and put Bible and artifact to confront them. Κάνοντας ανασκαφές στην Ασόρ το 1996, ο Άμνον Μπεν Τόρ φέρνει στο φως νέα στοιχεία που φαίνονται να συνηγορούν υπέρ της βιβλικής αναφοράς για την κατάκτηση της πόλης από τον Ιησού του Ναβί. We are in the throne room. Look at the floor. Don't you see the fire all over the place? Still now, after years of having been exposed and washed by rain, it's still all covered with soot. More than a meter of destruction debris. Look at the orthostat, the basalt, how it was cracked. We glued them together.
all this is destruction. Have you see all this? That's the collapse of the palace, over there. That's the collapse of the palace. It is not the only site that was destroyed by fire, but it was destroyed by a fire unlike any other fire I've ever seen. The fire melted the bricks. It melted pots. All this black. If you want to paraphrase, you can say it is the mother of all destructions, Hatzor. Now, who could have done it? So let's take all the possibilities, everything that has been suggested, except for people from outer space. Who was around? Who could have done it? Σε αυτό το φαινομενικά απλό ερώτημα, η διαμάχη σταματά. Αν τα στοιχεία του Μπεντόρ αποδεικνύουν πραγματικά ότι ο Ιησούς του Ναβί και οι Ισραηλίτες κατέστρεψαν την Ασόρ, τότε η ιστορία της βίβλου είναι αληθινή. Εάν όχι, μπορεί να γίνει δεκτή η εναλλακτική θεωρία του Ισραήλ Φίνκελστάιν. Hatzor could have been destroyed by an Egyptian campaign. Hatzor could have been destroyed by a rival city. Hatzor could have been destroyed by the sea people. Not necessarily Joshua or Israel. Everybody is kosher, except the only ones about whom there is a text saying they did it, which are the Israelites. They are not kosher. They are not an option. Why? Because it says so in the Bible. And if it says so in the Bible, it must be wrong. I do not deny the information that Professor Bento retrieves from the ruins of Hatzor. Okay, what I'm disputing the interpretation. In my opinion, there is no reason to interpret this as a conquest of Joshua. Αλλά τα καμένα τείχη δεν είναι το μόνο στοιχείο με το οποίο ο Μπεντόρ στηρίζει τον ισχυρισμό του ότι ο Ιησούς του Ναβί και ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψαν την Ασόρ. Ακόμη πιο πιστική είναι μια σειρά βεβηλωμένων ιερών αγαλματιδίων των Χαναναίων και Αιγυπτίων που ο Μπεντόρ ανακαλύπτει στα ρήπια του κατεστραμμένου παλατιού. This is a sphinx. It has been deliberately mutilated. The head was cut off, the paws were cut off, and somebody tried to do something to the name. Most people in the ancient world had respect for each other's religion. Now, before the Israelites came into the Promised Land, Moses instructed them in the book of Deuteronomy that they're supposed to destroy the idols and the sanctuaries of the Canaanites. And this sure looks like a very deliberate act of desecration. Then it's a logical assumption that the Israelites were the ones responsible for the destruction of Hatzor. Προς το παρόν, ούτε ο Φίνκελστάιν ούτε ο Μπεντόρ φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν. Υποστηρίζουν και οι δύο τα στοιχεία και τις διαφορετικές ερμηνείες τους. We have a big debate here, and we are standing on different sides of the divide in the debate. If we take people like Professor Bento, they would, I suppose, say that many of the things that I'm saying are wrong and that they interpret the biblical material in a different way, they interpret archaeological material in a different way. That's okay, that's part of the game. There's more than one point of view, there's more than one reconstruction. I have friends in the minimalist camp. I'm happy to sit down and have lunch with them and talk over our ideas. And that's what the academic world is all about. It's about opening doors of inquiry, not closing them. Παρά τις συχνές αντιπαραθέσεις τους, και οι δύο πλευρές τονίζουν αμέσως ότι τελικά η διαμάχη πρέπει να παραμείνει ακαδημαϊκή. It doesn't make any difference, frankly, what archaeologists say. Archaeologists will argue that Joshua did not conquer the whole country, that it was not a war of battle, that there were no battles, that there were quiet infiltration. All this doesn't matter. The fact is that the people settled. There was a kingdom of Israel, and you have a history, you have a tradition. When I sit with my daughters to the Seder in Passover to read the Haggadah, I read the Haggadah as is. I'm not telling them, listen, there is an archaeological find here or there which contradicts the story. Forget it. The story is a wonderful story. It's an important story.
Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε ότι η αρχαιολογία γίνεται το πιο σύγχρονο όπλο στον αγώνα για μια πατρίδα. Are we going to say, well, we are very sorry. Indeed, there was no David, there was no Solomon. We are sorry, we came to the wrong country, we are going somewhere else. Okay? This is, of course, idiotic, but it is being used politically. Μετάφραση Άσπα Σταύρου Σαμπατακάκη. Αφήγηση Αλέξης Κοστάλας. Τεχνική επιμέλεια Ηλίας Θεοδόσης. Μίξη ήχου Βασίλης Βασιλάκης. Επιμέλεια μεταγλωτισμού, τμήμα υποτιτλισμού, μεταγλωτισμού και ελέγχου, διεύθυνσης προγράμματος ΕΡΤ.